Planning a one-day trip from Hyderabad to Srisailam? Then you're in the right place. In this video, I'll guide you on how to plan a perfect one-day trip to Srisailam, including all the must-visit spots. And if you're thinking of a two-day trip instead, I've got you covered too. Stay tuned and watch till the end. Hi, I'm Akhila and welcome to my channel. If you're new here, make sure to subscribe for more of my exciting travel stories. From Hyderabad, Srisailam is at a distance of 230 kilometers, and we started at around 6 o'clock in the morning. After driving for 2 hours, we halted for breakfast. I would suggest you to start as early as possible. Our first stop is Dindi Reservoir, which happens to be on the way to Srisailam. We have come 130 kilometers and there's still another 100 kilometers to reach Srisailam. Vlogger, you have officially entered Akhila Shivaraman's channel. Say hi to her subscribers. Hi. You can park your vehicles, climb up the stairs to catch this view and spend not more than half an hour here. There is no entry fee or anything as such for this place. Be careful, friends. After driving for another 20 kilometers, we enter into Nallamala forest. And before entering into Amrabad Tiger Reserve in the forest, you'll have to give away all sorts of plastic items that you carry. Then they collect 50 rupees per vehicle as environmental maintenance charges at the forest checkpost of Mannanur. From this point, you'll have to drive another 20 kilometers to reach Jungle Safari. They charge 2,500 for an hour's trip and allow 7 people per trip in their vehicle. The timings are from 7 am to 4 pm. There's absolutely no network here and they take only cash. In this safari, you get to witness a lot of deer and a slim chance for tigers. Hello. Hi. Hi. Hello. 30 kilometers from here, there's a beautiful viewpoint called the Octopus viewpoint. The entry fee is 50 rupees per head, which they collect at this gate. Then there's a little bit of off-roading here. The timings are from 10 am to 5 pm. This is the parking area. You can spend another half an hour here. Please be careful around the edges and do not cross this railing. These are the backwaters of Krishna River. Octopus viewpoint got its name because this river here looks like an octopus spread between the rolling hills.
From here, we got to drive another 30 kilometers to reach Srisailam Dam. The roads are very dangerous, so please be careful while driving. And if God forbid your vehicle stops or gives you trouble, there are mechanic and towing service numbers written all over by these roads. Make a note of them just to be on the safer side. This is the bridge connecting Telangana and Andhra Pradesh, and in between is the Srisailam Dam project. Upon reaching the dam viewpoint, you can spend about 10 to 15 minutes there. The entry is free. You'll find a lot of monkeys along the way. Again, you've got to be careful while driving. This place looks beautiful during the monsoon season when all the gates are open. They sell a lot of varieties of fish here. After this, there's a small waterfall called Paladara Panchadara, which is at a distance of 10 kilometers from the dam. There's a parking area opposite to this place. The timings are from 10 am to 5 pm and there's no entry fee. You get down about 150 steps to reach the spot. A lot of stalls are lined up along the way. వాళ్ళ మీద రాళ్ళు కావాలితే మనం హైదరాబాద్లోనే ఎట్లేస్తాను అబ్బా. Just a drive of 5 minutes from here is Sakshi Ganapati temple. The main Srisailam temple timings are from 6 am to 3:30 pm and again from 6 pm to 10 pm. For lunch, we halted at this restaurant called Trishul, which is just 5 minutes away from the temple. Now after lunch, you shouldn't miss this ropeway ride to Patalganga. Badram. Ticket Badram. Hi friends. Hello friends. The timings are from 6 am to 5:30 pm and they charge you 80 rupees per head for a two-way trip. Keep the ticket safe with you as it's the same one used to come back up. You can take a one-way ticket too, but I'm not sure of the route back. There are 4 cables on each side and only 4 people are allowed in each cable, which means 16 people per trip either go down or come up.
హలో నైస్ భయ్యా వీడియో పడతారండి కూర్చున్నారండి అంతా ఈశ్వరచ్చు 4 ఉన్నాయి బ్రో 4 8 16 మొత్తం పట్టించుకుంటాం నవీన్ నువ్వు అట్లా పనులు చేస్తే నేను ఎలిమినేట్ చేసేస్తాను. For the boat ride, you should take a ticket here after coming down. The timings are from 9 am to 5 pm and they charge you 80 rupees per head. From here, they also take you to a place called Akka Mahadevi Caves, but the timings are only from 9 am to 11 am because it takes about 2 hours to reach there on the boat. 2 hours to go, 2 hours to come back, and 1 to 2 hours to spend there. So it takes 6 hours entirely to complete the trip. For this trip, they charge you 650 rupees per head. If you're planning a 2-day trip here, you can check this out on your second day morning. మనకి శ్రీశైలానికి వాటర్ వచ్చేది అటు సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఇది కృష్ణానది. ఈ కృష్ణానది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే మహారాష్ట్ర మహాబలీశ్వరం జన్మస్థానం. అక్కడ నుంచి కర్ణాటక ఆల్మట్టి, బీచుపల్లి, నారాయణపూర్, తుంగభద్ర, జోరాల, నెక్స్ట్ శ్రీశైలం. ఈ గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే నాగార్జున సాగర్ ఓపెన్ చేస్తే విజయవాడ ఓపెన్ చేస్తే సముద్రంలో కలుస్తుంది. సముద్రంలో ఎక్కడ కలుస్తుంది అంటే కృష్ణా డిస్టిక్ అనే అంశలదీవిలో ఒక బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. ఇదే డ్యామ్. ఈ డ్యామ్ ఒరిజినల్ నేమ్ వచ్చి నీలం సంజీవరెడ్డి సాగర్. శ్రీశైలంలో ఉంది కాబట్టి శ్రీశైలం డ్యామ్ లేదంటే శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్. ఈ 2 పేర్లు టీవీలో పేపర్లో చూసింది. ఇది 1963లో నెహ్రూ గారు శంకుస్థాపన చేస్తే 83 నాటి కంప్లీట్ అయింది. 20 years పట్టింది. ఈ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు నీలం సంజీవరెడ్డి గారు మన సీఎంగా రాష్ట్రపతిగా చేశారు. ఆయన ఈ డ్యామ్ కట్టేటప్పుడు ఎంతో కృషి చేశారు కాబట్టి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన పేరు పెట్టారు. రైట్ సైడ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కనబడుతుంది కదా, అది రైట్ సైడ్ పవర్ హౌస్, ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా బిల్డింగ్ కనబడుతుంది, అది లెఫ్ట్ సైడ్ పవర్ హౌస్ తెలంగాణ డివైడ్ అయింది కాబట్టి పవర్ హౌస్ అంటే పవర్ హౌస్ కాదు, పవర్ హౌస్ డ్యామ్ ఫ్రంట్ సైడ్గా ఉంటాయి. పవర్ హౌస్లకి వాటర్ లేక్ గేట్ ఆపరేటింగ్. ఈ రైట్ సైడ్ పవర్ హౌస్ ఒకసారి రన్ అయితే 770 megawatts. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ది వచ్చి 900. ఇంతకుముందు పవర్ ప్లాంట్లు బ్లాస్ట్ అయిన గుర్తుంది కదా, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ది నల్లమల ఫారెస్ట్. డ్యామ్ స్టోరేజ్ వచ్చి 885 feet చెట్లు మొదల వరకు. ఇదే పాతాళగంగలో చంద్రగుప్తుడు అనే మహారాజు తన కూతురు శాపం వల్ల పచ్చల బండ అయి ఉన్నాడు. అందువల్ల చూడటానికి వాటర్ అంతా గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇదే వాటర్ చేతిలో తీసుకున్న వాటర్ బాటిల్లో పట్టుకున్న ఫ్లోర్ వైట్గా ఉంటుంది. ఈ డ్యామ్లో ఉన్నంతసేపే పచ్చదనం. ఇదే డ్యామ్ దగ్గర బయటికి వెళ్ళిపోతే ఫ్లోర్ వైట్గానే ఉంటుంది. ఆవిడ వీడియో కోసం చెప్పింది తీసా. The queue here to go back is huge and we waited for 1 hour to get back up. So I would suggest you to prefer weekdays if you're planning a trip to Srisailam. Now, if you're planning a 2-day trip, I would say pre-book your accommodation in Srisailam Devasthanam official website. I will leave the link in description.
They have a lot of options like cottages, guest houses, hotels, dormitories, etc. There's also a place called Chhatrapati Shivaji Spurti Kendram and also a tribal museum you can visit on your 2-day trip. Once you're back up, there's a 12D show here near the ticket counter. They charge you 100 rupees per head and they have a few options you can select from. After 6 pm, you can visit the main Srisailam temple and start back to Hyderabad. Phones are not allowed inside the temple. End your day with a nice dinner at Pista House on your way back to Hyderabad. Thank you for watching till the end. I hope you liked this video. If yes, please don't forget to hit subscribe. Bye bye.